Okay guys, we're gonna start with horizontal motion. شنو فيديو guys horizontal motion يعني تا حركتك هاي درسه چه vertical motion بيت چه horizontal motion بيتن مادام تا تشتكي هي حركات يتن لازمه چه هبيتن لازمه position function هبيتن يعني معناه كودي لازم function هبيتن كو represent و motion بكتن اوكي اذا very عادة ام چه دينه ام s of t دينه position function اوكي so احتمالات الجهه جديد symbol جديد بيني بس منهج كي اورجي ده so position function ام s of t الدينه او function كو تمثيله في حركات زيادة اذا بو horizontal motion guys لازم position function يه given بيت maybe at vertical motion ده ام تظاني by experimental position function ثابته بس بو horizontal motion لازم position function يه given بيت او function represent اي motion يتكت توقف فكرة بتر واضح بيجي جايز بو يا شما مطلوبة الفيسكشن ده جايز بو position function لازم average velocity ام زاين دي چا درخين زايدن instantaneous velocity بس هما نهو صع شوي دا ام تبقى هين كان مقصد جوانا چيه باش for example I have egg okay now مادام s of t اذا الفيري اكيد الفيري كما s و t instead of x دي كما t طبعا چی گورینا که بدی f of x s of t هر فانکشنه اگر من فانکشن ها بیتر مثلا سر وی شکلی for example ده باشه ده بیشن اف فانکشن ها تمثیل s of t کرد ده باشه تمثیل position function کرد اگر من تو پوینت هم guys from a to b بلال ویری بیتر from a to b باشه اگه وری ای بیتن اکید وری comparing to s دی بیت وری بیت چند دی بیت s of a دل وری چکم دی وری بیت s of a الوری دی بیت چند دی بیت s of b اوکی اگه وری ای بیتن s of a تاگه تو compare که دیل s الوری بیت s of b باشه اگر از slope درخم guys مثلا slope between this point درخم مخصوص جه چه slope مثلا y2 minus y1 is b minus is a يعني y2 minus y1 over x2 minus x1 slope guys اگه بدرخم بمعنى از slope v لاینی درخم v پوینته حتی v پوینته اوکی ده باشه مادن از slopeش v پوینته با v پوینته درخم و اگه امد زانی کو slope equals چند slope equals دی بیت ds on کو change in distance over change in time حسب في جرافي ما تشكري يعني همشين بيجين s of 2 minus s of 1 over t2 minus t of 1 باشه اذا حسب جرافي بيدا چند s of 2 بيدا s of b s of b minus s of a over b minus a باشه درسته من سلوب في بوينت بو في بوينت مداري خست بس اوه تمثيل چت کرد هگه هم دلیورین ویدیو برینو که guys ما گوتی slope rate of change of one variable with respect to another variable يعني ام the rate of change distance چت gain with respect to time يعني مثلا at any time the distance ما چند دیتا گهورین مثلا اگر از بیجه مثلا سیارک سر هشته 80 km per hour kilometer per hour يعني distance over time اكيد او بيتا چه او بيتا velocity اذا دامه the rate of change of velocity of position function with respect to time هبيتن اذا answer right بيتا velocity الفيري slope الفيري بيتا چه guys slope الفيري تمثيله velocity يتكت okay so slope بيتا derivative so derivative of position function جبرهند بيتا velocity بس مادام اسيه in general چت كم جبرهند بيجنا في average velocity يعني بس مثلا b minus a is b minus is a باشه تا فكرة بتر واضح بيت اجي اس instantaneous velocity که بحث كم دي فكرة average velocity جي واضح بيت اذا بو average velocity guys بو average velocity كفورمولا ما قو مادام average velocity هر سلوبه تني اگر تا position function هبيتن تني slope between two point بيتا average velocity okay guys ده باشه so v average equals s of b minus s of a over
b minus a evet bita average velocity جارة قادي simply put guys her قوات a position function habitan demet slope دارت خي between 2 point تو v average دارت خي okay ده باشه با instantaneous velocity چیه اگر از بیش من اوکی guys باشه اگر من بوید از دا وری موف کم باشه اگر من بوید از سلوپ آد و پوینت دا بدرخم آد و پوینت دا سلوپ بدرخم باشه سلوپ و پوینت چه اكيد من سلوب في بوينت دانينه وانا سلوب بوينت اگه دامنینه بس از چه بشه من سلوب تانجنت لاینی هی توی پوینت دا ده باشه دی چه سلوب تانجنت لاین داریم گایز اما زانین که مادم تا اس of t هیا اكيد s prime of t دی بجن اف پوینت ها نسیه اوکی گایز دی بجن في پوینت ها نسیه so f prime of c it be the slope tangent line at this point يعني اگر مثلا موید از اگر اف position function بید as s prime of c at v point دا دارید خم انکو slope position function at this point بمعنى as a velocity دارید خم at specific point اذن از چین بجم average velocity average velocity اذن ام velocity in general دارید خم مثلا from a to b but instantaneous velocity at a specific point اذن ام instantaneous velocity بیده چند هما دی بیجین s prime of s of or t دی بیجین s prime of t اوکی فرقی نه یانجی هم چیم بیجین گایز ام زاین که هر derivative امشین v for سر v فرمی چگین or limit t بیتا limit t approaches c s of c because function من is a minus s of t sorry minus s of c over t minus c و هم زان جاوه definition چیم بیشن slope tangent line at a specific point زایدن ما اوه استعمال کردم زانی که function یه differentiable or not اگه بیره آلی بید هر chapter 3 ایدن اوه بیتن یان جمشین بیشن اوه ام derivative کن at a point by definition اوه by tip ده باشه خو ام سیکشن داده هر وی استعمال کردم تینه داول برچاوه تاروم بید اوه جه هر مقصده هر s prime equal of s prime of c إذن guys مختصر دمه بسیار ده horizontal motion هبیتن guys دمه بسیار دخوازه average velocity تیتن لازم تا 2 time هبن درسته initial time ده هبید دایدن final time ده هبیتن okay initial point and terminal point or final point جده هبیتن داتو بشه average velocity تناف بینان هر دو پوینت ها بینه در هر وکم slope این ندر بس دمه ده instantaneous velocity هبیتن ده پوینت هایی چنگه دخوازه slope پوینت هایی که specific point داد کرد فرضاً guys اگر ما بفید مثلا دی بیجن اوه x دهوک چوبوز مثلا اربیله دی بیجن کسک مثلا دا فکره پتر واضح بید مقصدش وانه چیه باشه x دهوک مثلا چوبو اربیل اوکی دی بیجن اوه دهوک چوبو اربیل اوکی باشه اگر بو مسیاره گشت هو چیت اربیله گایس اکیدش تایمه که دست پید کرد مثلا دی بیجین اوه t equals a وانا فرضا دی بیجین شویره دست پید کرد t equals a اگه هم شویره حساب کنی احتمال بری هنگیش داد اکید اف سیاره هنه هندک جها دی چلی کرد هندک جها سرعاوی دی کم بید هندک جها سرعاوی دی زیده بید هندک جها ترافیک اما اصلا دی سرعه بیت زیرو مانه اذا سرعه نه ثابته هتاد گهیته کیوه هتاد گهیته مثلا دو ماهیک point which is ام ده point کینه point b t equals b باشه اگر من بفید مثلا دهو گدر کرد من تایم گرد for example ساعت هنده گهشته اربیل ساعت هنده مدفید ابزام average او سر چه سرعت شوه دی بیجن ساعت دهه در کرد و زایدن ساعت مثلا 3 هشته ویره فرضاً عفوا ساعت 12 هشته ویره اذا في قاوي t2 minus t1 بیده 2 ساعت زایدن هگم position function جه بیتن فرضاً هگم distance between دوک انزا خود چکین s2 minus s1 دبو مدر كفيد معدل اف شخصها كسر چند چوه بس اوه مثلا اوه معناوي هنده كو بالضبط
او مثلا هەگە معدل ئەم بێژن ئەو سەر هەشتەیە چووی معنای ئەوە گوت ڕێکی خێردا سەر هەشتەیە چووی نەخێر هەندێک جهها سریعترێ چووی هەندێک جهها گێمترێ چووی بەس ئەڤرێج ئەو حساب کرد for example ئەو کامیرێت سەر شارە ئاژی دەی مثلا سیارەتت بینیتن for example دەی بەحسی تۆنێ لازا خۆکەین اوکی دەمێت تو داخل بی دو کامیرە گەڵ سنگی دە ڕقەمێتە گیری دە T1 دەدەدا و زایدن S1 T1 and S1 دەمێت تو دگەهیت ڕەخی دیە تۆنێلێ دە T2 S2 جی دەد ئەو دچکە دە T2 S2 minus S1 get T2 minus T1 get دبوت سعر دبوت سرعته وك average دركبيت كو مثلا تو سر هشته چوي هاگه هاتو مثلا تو حتا نیوا تونیلجی سر ساده هاتو بی و سر علوی هشته ویت نیوا دی تو سر شسته بچی دا average درست بیدن دا کامیرا وکیت بیند او هست بکت که تو سر هشته هاتی so اوه average velocity درسته بوده slope line که دارید خی T1 S1 T2 S2 بس اگر من بوید بزن که پوینت که سپیسیفیک دا سرعه سیاره چند بو اوکی مثلا بجم حال وی پوینت ادوی تایمی دا دی بجن ساعت 10 دست بکر 10 و 2 ثانی دا سرعه سیاره چند بو هنگی لازم اگر من پوزیشن فانکشن هبیتن گایز اگر پوزیشن فانکشن هبیتن یه که هنگی ادشیم بس پوزیشن فانکشن خود دریواتیف کم وی پوینت دی داخل کم دوم سرعه سیاره ات وی پوینت دا داره خی درسته هر وکی ملویره دیار گیری so اوه فرقی نو بین average velocity and instantaneous velocity average velocity that in general and instantaneous velocity that at a specific point ایدن دو ماهی که گایس مزانی کو هر موکشنکات هبیتن لازم تا position function هبیتن right ده باشه لازم ما position function ده هبیتن کو ام s of t دینه s of t ده باشه و describe بچید get position function ده باشه so position function تمثيل چت کن guys describes the body's position as a function of time جارو قدي describes the body's position as a function of time يعني specific time دا دمت تایم که داخلی و پوزیشنت که بیشتر که مثلا اف پوزیشن وی بادیل کی و بو هگه vertical بید بیشتر چند یه بلنده هگه مثلا horizontal بید بیشتر که چند چوی left چند چوی right ایدن بیشتر که پوزیشن وی بادیل کرده position of time باشه پا اگر ام هاتو ام وی derivative کن هر وکی ویره من گوتی ونه اگر هاتو ام وی derivative کن s prime of t دمیتو derivative کن guys ات بیتا چه ات بیتا velocity باشه so derivative of position function is the velocity باشه velocity چت کد guys داست ناوی بنویسم velocity function إذا velocity جي function هيك مادام function guys مادام function إذا هر at each instant دائما داخل جاي دي بتسرعت وي point دادت درسه دا تبزاني مثلا فلان تايم دا سرعة چند بود فلان تايم دا سرعة چند بود إذا وكي ما كmathematically يعني تبقى هين v of t describes the rate of change of position with respect to time يعني s prime of t we can write like ds over dt then the rate of change of position function of position with respect to time okay مقصودم میشه چه rate of change of position with respect to time مثلا دي بيجين سيارة سرعة 80 km per hour يعني ساعته كده 80 km هادي چي يعني 80 كيلومتر هر ساعته كده rate of change of position يعني جهورين positionي حسب تايمي يعني ساعته كده هجا سرعته 80 بيت معناه تو ساعته كده 80 كيلومتر چي با 2 ساعت داده چند چي اكيد 80 كيلومتر دي في 2 بيت معناه بمعنى تو 106 كيلومتر چي او هسا انگو rate of change او وكيت فيديو دست بگیش دامو گوتی guys at any change in time what is our change in distance okay ده باشه اول ما گویی position function velocity rate of change of position with respect to time بدم هو صدق بيجي عندما هزت كسرعة سارة مثلا 6 كيلومتر per hour معناه هر ساعة دقيقة تو 6 كيلومتر بري معناه 2 ساعات دي 6 بري 3 ساعات دي نقطة بري اوكي اذا change time ده ساعة دقيقة بشيت یا rate of position function ده هگه 6 بیتن دی اوجی هر حساب double بیتن باشه so با اگر هاتو ام دائما position function derivative گیری بی velocity
اگر هاتو ام second derivative بو position function checking guys ادبيتا چه ادبيتا acceleration يعني چه ام چين بيجين first derivative بو velocity اوكي يونجي first derivative ام وصلنا چكيم ام بيجين a of t acceleration as a function of t and بيجنا في acceleration function دي باشه acceleration چه acceleration describes the rate of change of velocity with respect to time چونكي اكيد مادام v prime اذا كأنا ما بيجن dv over dt اوكي يعني اجا موصل يبقى هين acceleration معلومات الدتما السر velocity كا chip سريوت يعني التايم ده زايدا velocity معلومات الدتما السر position function اوكي چونكي acceleration rate of change of velocity with respect to time مثلا division acceleration for example 2 meter 2 meter per second square يعني كأنا ما بيجن 2 meter per second at every second يعني هر second كده طبعا دي detail بحث في عندي كم تقريبا سويك introduction يجي بحث كم guys so فرضا دي بيجن 2 meter per second at every second يعني هر second كده سرعوي دو يا زيادة بيت 2 meter per second زيادة بيت تمت بيتا second قادي دي بيتا 4 meter per second صار يعني بيش هذا كسرعة كان زيادة بيت وكان كمل بيت انكو acceleration بوتا دراسات كانت السر velocity هروسا velocity جي دراسات كانت السر position function اوكي چونكي a equals dv over dt وهروسا v equals ds over dt برهندن بيجن acceleration معلومات الداتا السر velocity كاتشب سر velocity تات وهروسا velocity يجي معلومات الداتا السر position function باشه الفيديو بدا guys ده هندك example شرح كين تقريبا اف introduction بين guys هاجر بوت يا زحمت بيت زايدا مثلا بتجا complex بيتن it's okay تاني يا مش تدفيد guys في فيديو ده to cover كي تبزاني average velocity بو horizontal motion average velocity اف formula هنا زائدا instantaneous velocity اف formula هي زائدا s of t position function s prime بتا velocity s double prime بتا acceleration كود درس فيديو بدا عندك example حل كين هدي دي الفكرة واضح بيت